Hello, welcome back to Steins Gate Zero. Ah, Suzuha is beginning to feel like a normal girl. Wasn't that cute? とにかく僕は可愛い子と一緒にいられるのが嬉しくて、こっそりハーハーしたりクンカクンカするのが楽しみなのだぜ。特に風で汗まみれになってる女の子は大好物です。He's just teasing her, it's だった funny. ら早く直すといいよ。僕にハスハスされるのが嫌だったらね。わかったよ。Suzuha whispered back in response, then turned away from Itaru and pulled the blanket closer. もしかして今の僕の言葉でトラウマ解消しちゃった？好感度アップ？バカなこと言ってるとは治ってからひどい目に遭わせるよ。靴履いてゴリゴリ踏んづけるとかそういう？指と爪の間にいろいろ刺す。それだけはマジで勘弁してください。すみません。 She could smell the pleasant scent of Mayuri and Yuki's cooking from the kitchen. なあ、鈴葉。そろそろ教えてくんないかな。毎日何をしに出かけてるん？僕にも手伝えることあるかもしんないし。後で二人きりになったら話すよ。あ、うん。それでもいいけど。まゆ姉さんには聞かせられない話なんだ。え？ Yeah, there was no way she could tell Mayuri. 3 days later. Suzuha was still sick. Yuki came over every day with Mayuri to check on her. Because of this, Suzuha was able to eat nutritious food, and her fever had gone down. Now all that was left was to get her strength back. But still, Yuki kept telling her she needed to lie down. This meant that, for better or for worse, Suzuha spent her whole day on the sofa, half asleep. Somewhere in her half-awake mind, she heard a terribly off-key tune. Since she also heard the sound of falling water, it was probably coming from the shower room. これ何の歌だっけ？ねえ、母さん。Suzuha had heard it when she was very young. Her mother had been singing it, just like she was now. But what exactly the song was about, she just couldn't remember. もう起きなきゃ。いつまでも寝てられない。But even when she tried to open her eyes, they just wouldn't move. Her body must have needed more rest. Maybe Yuki was right, and she needed to lie down some more. She moaned and twisted slightly. When she did, the blanket fell to the floor. She didn't feel like she had the energy to pick it up. She could sense someone standing up from the desk where Itaru always used the PC. Whoever they were, they came over and put the blanket back on. まゆ姉さんの匂い。Weirdly, Mayuri always smelled good, even when she wasn't using perfume. It was a slightly sweet smell, like a pale white flower. It was a scent that had held her all night, on that distant day in the future when she'd lost her mother. Suzuha pulled her legs inside the blanket and grabbed onto her knees like a baby in the womb. Memories went in and out of her mind as she lay there half asleep. ママは痛い思いとかしたのかな。苦しい思いとかしたのかな。She suddenly remembered what Kagari had said to her after they traveled through time. 2036, the day when she'd left. At the last second, Mayuri had looked at Suzuha and Kagari inside the time machine and smiled. It was just like the gentle smile on Suzuha's mother's face when she died protecting her daughter. すずさん、起こしちゃった？うん。ちょっと前から起きてた。何か食べる？うん。
After she said yes, Suzuha snapped back to reality. She was getting weaker. When she realized that, she forced her sick body off the sofa. Her head shook, and she had to stop herself from falling forward, but she grabbed the back of the sofa and managed to stand on her own 2 feet. ああ、ダメだよ。そんな急に起きちゃう。もう平気。迷惑かけたね、まゆ姉さん。迷惑だなんて、そんなことないよ。Mayuri went to the kitchen and turned on the burner underneath one of the pots. The sounds and smells of bubbling stew filled the whole lab. Mayuri mixed it with a ladle and stopped every once in a while to taste it. She turned toward Suzuha and smiled. ああ、大成功だよ。まゆ姉さんが作ったの？ユキさんのおかげでマユシーの腕はめきめき上達しているのです。兄さんは？メイクインに行ったよ。その後はバイトなんだって。そっか。あ、タルくんがいないからって夜出かけようとか思ってるでしょ。ダメだよ。平気。平気じゃないよ。そういうこと言うとユキさんに叱ってもらっちゃうから。私がどうかしたの？ The curtain to the bathroom opened and Yuki came out. Her skin was just a little flush. すずさんがね、寝ていてくれないのです。まあ、ダメですよ、すずはさん。あと1日、おとなしくしていること、いいですか？Suzuha's answer was less than enthusiastic, but she gave in to Yuki's glare and sat back down on the sofa. はい、そのまま横になって。わかったよ。She pouted and slumped down on the sofa, then pulled the blanket on top of her. Suzuha was capable of talking back to big sis Mayuri, but she would never be able to talk back to Yuki. 何？すずさんってそうしてると可愛いなって思って。今の姿をダルくんに見せたらちょっと危ないかも。そうだね。時々本当に兄弟なのかなって思うことあるし。気持ち悪いこと言うな。あれれ、すずはさん、もしかして照れてます？照れてなんかいない。本当に？当たり前だろ。なんで私が？と言いつつ照れてるすずさんってやっぱり可愛いね。萌えだね、萌え。うるさいな。Suzuha couldn't say anything, so she just had to turn away. さてと、マユシーはそろそろアルバイトに行かなきゃ。シチューは食べていかないの？アルバイトの帰りにもう一回ここに寄るつもりなんだ。その時に食べようかと思って。じゃあサラダか何か作っておいてあげる。一緒に食べて。ありがとう、ユキさん。楽しみにしてるね。Mayuri told Suzu one more time as she needed to keep lying down, then left for May Queen Young Squared. Yuki went to the kitchen and added a few seasonings to the stew Mayuri made, then turned off the burner. あ、そうだ。すずはさん、汗かいてるでしょ。食事の前に体拭いておきましょうか。いいって言ってるじゃないか。Yuki wanted to do stuff like that every day, and each time Suzuha frantically refused. シャワーは無理でもちゃんときれいにしておかなくちゃ。昨日も一昨日もやったんだからいいって。1週間や2週間くらい放っておいても死ぬわけじゃないし。1週間ってそんなのダメです、ダメです。Yuki hurried into the shower room. あのさ、自分でできるから。そういうこと言う人に限っていつまでもやらないんですよね。そんなことダメです。Yuki came back with a bowl filled with hot water and a towel. She could be stubborn when she got this way. Suzu had worn that well over the past 3 days. Yuki was just like the mother she remembered. She slowly and easily stood up, and then she took off her top, trying her best not to let Yuki see her skin. 女の子同士なんだからそんなに恥ずかしがらなくても構わないだろ、別に。背中だけ私が拭いてあげますね。いい。子供じゃないんだからできる。
でもちゃんと拭けないと思うし。いいってば。 Yuki seemed a little shocked, but she quickly handed over the hot, wet towel. ごめんなさい。触られるのが嫌な人もいますよね。あ、私こそ悪かった。大きな声出したりして。お湯、テーブルの上に置いておきますから。夕飯の支度しちゃいます。 Yuki walked off dejected. Once Suzuha saw that she was focused on finishing the cooking, she slid behind the curtains into the back part of the room. She used a towel and washbowl to wipe herself down. She couldn't let Yuki see her body. There were scars, both old and new, all over her, and burn marks that might never heal. To her, these wounds were like medals from the vicious battles she'd survived, and she didn't care who saw them. But she didn't want to let the mother who'd given birth to her, or rather, who'd give birth to her, see them. Especially not the dozens of pale white marks around her breast. She still remembered that nightmarish day. The bullets which had killed her mom had lost their power as they passed through her organs, but still managed to dig into Suzuha's skin. And when they did, they were covered in her mother's blood and flesh. The scars would probably never heal completely. To Suzuha, they were her mother's grave. She shook her head to try and get the nightmare out of her mind. She took her bottoms off too, and then wiped herself clean all the way down to her toes. Then she put on a new pair of underwear. It was only after she finished putting on her newly clean clothes that she felt human again. When she came back, Yuki was putting bowls filled with stew and salad onto the table. Their eyes met and an awkward silence filled the room. できました。 Yuki broke the silence first. ありがとう。どのくらい食べますか？いや、いいよ。それくらいは私がやる。 Suzuha put just enough stew and salad for her meal onto her own plate, and then made a plate for Yuki as well. すみません。いや、こっちこそ食事の用意なんてさせて悪い。具合が悪い時はお互い様と言ったはずですよ。食べ終わったらちゃんと薬も飲んでくださいね。The two sat on the sofa and filled their mouths with stew and salad. The stew had a mild, gentle flavor. It felt like something Mayuri would make. ずいぶん上達したでしょ、まゆりちゃん。缶詰をただ温めただけとか、そういうわけじゃないんですよ。大したもんだね。鈴葉さんもやってみません？教えますよ。私はいいよ。柄じゃないし。そんなことないと思いますけど。まあ、いつかね。いつかっていう人は結局最後までやらないんですよ。それ、さっきも似たようなこと言ってた。そうでしたっけ？And then the conversation ceased for a time. Suzuha slurped down her stew. She had terrible manners and tried to come up with something to talk about. This time it was Suzuha's turn to break the silence. After what she just remembered, she couldn't bear to be silent around Yuki. さっきの歌だけどさ、あれ、なんだっけ？歌？シャワールームで、ほら。もしかして歌ってました？私、恥ずかしい。下手なのに歌うの好きだからつい口ずさんじゃうんですよね。別に上手い下手なんて気にしなくていいと思うけど、何の歌だったか思い出せなくてさ。実は私もなんですよ。印象的なところだけ覚えてるというか、子供の頃に流行った教育番組の歌か何かだとは思うんですけど。役に立てなくてすみません。鈴葉さんはいつ頃あの歌を？私も子供の時かな。その母さんがよく歌ってくれたよ。優しそうな人ですもんね。鈴葉さんのお母さん。The conversation flowed so naturally that she didn't think about how she responded.
A second later, she realized what she'd said, and then she stared at her mother. どうしました？私の母さん。どういうこと？どういうことって、おとといお見かけしまして。は？ですから、おとといここを訪ねていらしたんです。そんなバカな。お母さんが来たらおかしいんですか？だって。There was no way she could say that her mother was right in front of her. Confused, she fell silent. Yuki, for her part, must have come to some conclusion about the reason for Suzuha's reaction. She started to stammer and fidget. ごめんなさい。私、何も知らなくて。もしかして、お母さんとの間に何か？いや、喧嘩をして家出してるとか？そういうわけじゃ。今にして思えば、なんか変ですよね。お母さんたら、橋田さんには着替えや差し入れを持ってきていたのに、鈴葉さんには何も。と、兄さんに着替え？差し入れ？はい。Suzuha thought as hard as she could and finally reached an answer. そうか。Yuki was talking about Itaru, Shido's mother. In other words, Suzuha's grandmother, who she'd never seen except in pictures. But since she told Yuki that she was Itaru's brother, it was natural that she'd make the wrong assumption. どうしました？なんでもない。If Itaru had said even a word to her about it, this wouldn't have happened. How stupid. She'd have to give him a lecture later. While Suzuha was thinking about the talking to her dad, was going to get Yuki to start to sympathize with her imagined plight. For some reason, her eyes were starting to well up. Suzuha didn't know how to react to this, but she felt a little embarrassed. Just like she told Itaru, this place was too comfortable. She was starting to imagine that this life would continue forever. But sending this brief happy time beyond the horizon of the world line was supposed to be Suzuha's mission. If she didn't, this world would be destroyed. Oh. As I walked into the maid cafe, Maid Queen Yun squared. The cat-eared maids working there greeted me cheerfully. It was a weekday evening, so there were more open seats than usual. Mayuri had been working here for a while now. Her maid name was Mayushi Nyan. When she was a maid, she wore a long blonde wig and cat ears and looked very different from her usual self. I looked toward the back corner and saw a silhouette sitting next to the window with the sun at its back. I called to Maho. She was fidgeting outside the store, apparently unwilling to come in. Maho had finally made it inside, and she was staring at me and Ferris with suspicious eyes. I'd gone with Maho to the police to talk about the attack again.
After that, we both realized we hadn't eaten, so I brought her here. Ferris stood up to her full height, gave a cute little bow, and then did one of her cat-like poses. お帰りなさいませ、お嬢様。当店ではいらっしゃいませじゃなくてお帰りなさいませと言うのにゃ。ああ、そういうことなのね。フェイリスニャンニャンだにゃ。お嬢様、お名前は？ヒア城真帆よ。ヒア城というと沖縄のお嬢様かにゃ。あら、よく知ってるのね。いつも聞き返されるか間違えられるかのどっちかなのに、しかも沖縄の名前ということまで。当然だにゃ。フェイリスは3世代前の前世で琉球王国の彼方にある理想郷パイパディローマを守護する精霊だったんだにゃ。そう、あの頃フェイリスたち精霊の声はノロを通じて人々に届き、王国を正しい姿へと導いていたのにゃ。ところが荒ぶる怪人たちがパイパディローマに攻め込んできて、ついにフェイリスたちはごめんなさい。この人は何を言っているの？なんというか、秋葉で通じる特別な言語のようなものだな。そうなんだ。あまり考えると頭がパンクするぞ。すでにパンクしそうなんだけれど。とにかくしばらく待っててくれ。向こうに座ってる友達と話があるんだ。I pointed to Daru, and when she saw him by the window, her eyes narrowed. どうかした？ずいぶん大きな人ね。後で紹介するよ。少しは痩せるように言ってやってほしいな。それじゃあ、マホニャ、お席へ案内するにゃ。Another maid had just finished cleaning a table. マホニャ、かわいいにゃ。できれば普通に呼んでもらえないかしら。これが普通だにゃ。こちらへどうぞ、マホニャ。Maho remained dead silent as she was led to a seat near where Daru was sitting. I headed to Daru's table too. I sat across from him and ordered some coffee from a nearby maid. 見損なったぞオカリン。リア充爆発しろ。同じようなこと言うなって。違うんだよ。何が違うんだ。あんな合法ロリコ。すごく可愛いのになんだか垢抜けなくて残念な感じがたまらないよ。オカリンのくせに生意気だ。ぬふー。そういうこと本人に言うなよ。怒ると怖いぞ。I glanced over at Maho, who was staring at the menu and trying her best to keep up with Ferris. 前に電話で話しただろ。襲われた時に一緒だったレスキネン教授の助手の。そんなことはどうでもいいっつうの。問題はオカリンが僕を差し置いて可愛い女の子を連れ歩いているっつうことなのだぜ。でもすればいいだろう。デートとか。嫌味だとさらにできるようになったなオカリン。嫌味じゃない。ユキさんを誘ったらどうなんだ。ぐぬぬまさかまだ全然アプローチしてないのか。いいんだ。僕は魔法使いになるんだから。おいおい、それじゃまずいだろう。鈴葉が生まれてこなくなる。それを言われると。ユキさんのことを嫌いじゃないんだろ。そりゃ綺麗な人だし、太ももとかうなじとかハーハーするけど。やめないか変態じゃないよ。変態紳士だよ。どっちでもいい。俺は恋愛的な意味で言ってるんだ。Daru leaned over the table and sipped his iced tea through a straw. そういうのよくわかんないんだよね。って子供か。今日のお前が言うなすればここですか。 We stared at one another. He was right. When it came to romance, I didn't really have the right to talk. まあいいや。そういう話をしたくて呼んだわけじゃないし。確かに。本題に入ってくれ。実はさ、話は2つあって。Here, Daru stopped and casually looked around. There were many people in the cafe, and thanks to Ferris, there was no one sitting near us.
As long as we didn't yell, there was no risk of being overheard. I realized that the old me's habits were coming back. Was it because I'd just gone through something out of a Hollywood movie? まず一つ目な。マユシには内緒にしてほしいんだけど、人を探してるんだよ。マユリに内緒？うん。なんで？ちょっとね。He seemed reluctant to speak. オカリンってさ、マユシの幼馴染だろ？マユシの友達か知り合いで、カガリって名前の子知らない？カガリ？ Of course, I didn't know every single one of her friends, but I'd never heard that name. いや、俺の知ってる限りは。じゃあ、名前は置いといて、マユシと特別に仲の良かった女友達とかは？そうだな。So she is a little Kagari, huh? There was a group of kids he used to play with in elementary school. I told Daru their names. Of course, he knew all her friends since high school. She was especially close to Fubuki and Kai from her cosplay group, as well as Ferris and the other maids that made Queen Yun swear. There was also Luca, even if he wasn't a girl. 俺が答えられるのはこの程度だ。お前が知ってることと大して変わらない。すまないな。いや、それでも十分だよ。助かった。Daru took out a smartphone and wrote down the names of the girls I'd given him. なんでマユリ本人に聞かないんだ？まあ、いろいろあって。というか、誰なんだ？カガリって。どうして誰がその人を？Daru was incautiously tapping the table. He seemed to be deciding how best to explain it. 実は僕じゃなくて、鈴葉が探してるんだよね。鈴葉が？なんで彼女がマユリの知り合いなんか？ No, wait. If Suzuha was それは involved. つまり、マユリの未来に関係あるってことか。だから、マユリには言えない？まあね。その子の名前さ、シーナ・カガリって言うんだと。シーナ？マユリの親戚か何かか？そうじゃない。いや、そうじゃないこともない。マユシの娘なんだってさ。He said it so naturally that I almost missed it. I see her daughter, huh? Her daughter. What does daughter mean again? Daughter. Mayuri's daughter. マユリの娘？しー、声がでかいっつーの。I swallowed my words as best I could. 本当なのか？それ。ただ、実の子供じゃないらしい。繊細孤児だったのを養子にしたとかなんとか。A war orphan. I couldn't even imagine what chain of events in the future would bring that about. But it sounded a lot like something Mayuri would do. Even in the worst world line, Mayuri would still know the joy of having a child. Maybe it was wrong, but that still made me feel a little better. But at the same time, I felt a little worried about whether she could raise a kid. でも、変じゃないか。なんでこの時代にマユリの娘が？鈴葉と一緒に2036年から脱出してきたみたいなんだよ。なんだって？ところがさ、ミッションのために1998年の秋葉へ立ち寄って、そこではぐれちゃったって。鈴葉は必死になって探したんだけど、見つからなかったらしい。それで1998年に置いてきたのか？探してる最中、タイムマシンが見つかりそうになったみたいで、カガリを残したままジャンプせざるを得なかったって言ってた。その後は数ヶ月単位の小さな移動を繰り返していろいろ手を尽くしたんだけど、2000年まで進んだところで燃料がギリギリになっちゃって。で、本来のミッションを果たすために一気に2010年まで飛んだっていうことか。I finished the sentence and Daru nodded. けど鈴葉は今に来てからもまだ諦めずにずっと探し続けてるんだよね。つうことで、それとなくマユシに聞いといてくれるかな？俺が？
10年ちょい前に自分と同じくらいの年の子が会いに来なかったかとか。わかった。聞いてみるよ。 If I could find her, I wanted to. Adopted or not, she was the future Mayuri's daughter. And I felt a little guilty about things with Suzuha. I wanted to help if I could. Just then, the maid brought my coffee. As I drank it, I looked over to Maho's seat. Ferris had barely left her alone for an instant. それじゃあこれからパンケーキをさらに美味しくする魔法をかけるにゃ。魔法？さあ、マホニャもご一緒に。世界がやばいにゃ陰謀にゃ。普通に食べさせてもらえないかしら。ここではこれが普通にゃ。ではどうぞ召し上がれにゃ。いただきます。あ、マホニャ、垂れるにゃ。蜂蜜が垂れちゃうにゃ。え、あら。もう赤ちゃんみたいだにゃ。赤ちゃん。They looked like they were having a good time. I turned back to Daru. 一つ目の話は分かった。で、二つ目ってのは？これ、おかりに聞いていいもんか迷ったんだけど。なんだ、水臭いな。やっぱやめた方がいいかな。He just mumbled to himself and didn't say anything. It was rare for Daru to hesitate like 言っ this. てみろよ。答えたくないと思ったら拒否するから。じゃあ。His hand went for a smartphone. Huh? Ryan? Did Daru send me something? Even though he was right in front of me? 秘密のバイトというと。Daru cut me off and pointed at my phone. I guess he wanted me to use it. Was it something even more secret than what we just talked about? Daru said that to me directly and was about to put away his phone. 待て待て。ここでやめられたら気になって夜も眠れなくなるだろう。でもあんまり気を使うなよ。その方がかえって辛くなる。わかったお。He whispered and sent me another message on Ryan. So Kurisu's belongings. I wanted to ask Daru directly, but stopped myself. It felt like the grave of someone I cared about was being violated. What kind of words did I associate with Kurisu's private life anyway? Kurigohan and Kamehameha, my fork? Or maybe something to do with her dad? I tried to remember more about Kurisu, but when I did, I started to think about her last moments. I quickly shut down that train of thought. 悪い。少し時間をくれないか。すぐには考えがまとまらない。了解。何か思い出したらでいいから。それに強制じゃないし、思い出したけど教えたくないならそれでいい。あ
I sighed and gulped down my cold coffee. おかり、今日ラボでクリスマスパーティーやるって言っておいたよね。ちゃんと覚えてる？ So cute! Mayuri's really sounded really excited. ああ、もちろん。 Of course she did. Mayuri had spent a lot of time preparing for this day. She was probably really looking forward to it. どうかな？来られそう？行くよ。6時からだろ？今、大学？いや、和光市。知り合いの教授の研究室みたいなところにお邪魔してる。和光市。She had no idea where Wako City was, did she? 間に合う？大丈夫だ。よかった。待ってるね。Her voice got fainter on the phone for a second, and I heard the other girls. オカリンさん、女子全員でサンタコスして待ってます。待ってるにゃ。待ってます。ほら、ルカ君も。僕は女子じゃ。ルカ君もコスプレしてるんですよ。すみません。脱ぎます。今すぐ脱ぎます。あら、もったいない。すごく似合ってるのに。盛り上がってるな。今、絶賛準備中なのです。マユシーなんか超ミニスカのサンタさんでめちゃくちゃキュートなんですよ。ちなみにパンツの色はピンクでしたぜ。うわ、ふみきちゃん何言ってるの？ Oh. ごめんね、変な話して。とにかく待ってるからね。ああ。それじゃあまた後でね。Sounded like the party had already begun at the lab. With all those girls there, I'm sure they were having a good time. Luca, you're the only guy. Hang in there. I chuckled and put away the phone. ずいぶん賑やかだったわね。You better get over there, Kyle. It was while I was supposed to. Actually, only Maho and I were in the room. 今日友達とクリスマスパーティーをやる予定なんだ。ああ、そういえばもうそんな時期なのね。君はそういうのには無頓着そうだな。こっちに来てからは特にね。普段はいつもここにいるし、最近会う人といえば警察の人ばかりだし。I tried to force a laugh at Maho's joke and looked around the room. It was dead silent. The exact opposite of the noisy laugh I just heard on the other side of the phone, in fact. Nothing had changed since the first time I'd come, which meant that it was still only Maho and Dr. Leskinen that were working here. And the professor had been meeting with different researchers all the time since he'd come to Japan, so he wasn't spending much time in the lab. Did that mean Maho was spending most of her time cooped up in here alone? Well, that's normal for a scientist, I guess, but... よかったら、ヒヤジョさんも参加するか? After what happened, she probably needed a chance to blow off some steam. 私？気を使わなくていいわ。こうして一人で研究できる方が気が楽なの。人間関係に煩わされずに済むから。そんなものか。Kurisu had said similar things. Kurisu, huh? それより本題に入りましょう。That's right. I hadn't come all the way to Maho's lab to make small talk. クリスに謝りたいとさっき言ったわよね。ああ。そのために私のところに来たと。そうだ。なぜ？一人じゃ話しづらいんだ。それで私に仲裁をしてほしいと。そういうことになる。変な人ね、あなた。Maho's reaction surprised me. Was I that weird? 最後に話したときに、俺が動揺しすぎたのが悪いんだが、かなり強引に話を打ち切ってしまったんだ。クリスの性格を考えると、確実に怒っている。中途半端につながっている分、見えないプレッシャーで四六時中ビクビクしている身にもなってくれ。Dr. Leskinen had been trying to help me out, but I would have felt better if he just stripped me of access. そんなにビクつかなくても、クリスからは連絡しないようになっているわ。そう言ったでしょ？そうなんだが、喧嘩別れみたいなことにもなりたくないんだ。
I never wanted to go through what I'd experienced in the Alpha World line again. In that world line, I'd never been able to figure out what she was trying to tell me at the end. まあいいわ。仲裁でも何でもするから要件を済ませてしまいなさいよ。助かるよ。せっかくのクリスマスイブなんだから少しは気の利いたことを言ってあげたらどう？ああ、そうだな。Not that I had any idea what nice would be. どうしたの？早くアクセスして。アプリのアイコンをタップするだけでいつでもつながるわ。アクセス権はちゃんと残してあるわよ。教授が前にそう説明したでしょ。まさかまた連絡してくるなんて。何よ、何なの？ Oh, she totally wasn't expecting that. いや。どうも、岡部倫太郎さん。私に何か用でも？もう話したくないんじゃなかった？いや、その。My eyes glanced towards Maho for help. クリス、彼から話があるから少しだけ聞いてあげて。別に聞かないとは言ってませんよ。岡部さんは私とはもう会話を交わしたくないはずではと事実確認をしただけです。She was mad. I knew it. ほら、早くしなさいよ。I took a single deep breath and lifted up the phone. 悪かった。I bowed my head. 俺なんか付き合ってくれてる。Oh, Maho. お前のその親切を裏切るような形になってしまった。それにこの前、最後に話した時、急に会話を打ち切ってしまったの。Maho just looks 失礼 cute だ here. と思ってる。昔の個人的なことを思い出して混乱してしまったんだ。でもそれはお前には関係ないことだよな。テスターを辞めさせてもらう前にせめて一言だけ謝りたかった。以上だ。Kurisu was chuckling the same way Maho had just done. それ本気で言ってるの？なんだよ。こっちが真面目に謝っているのに笑うなんて。だって私は人工知能よ。なのにそんな神妙な顔して本気で謝ってくれるなんて。この前私と話すのが照れくさいとも言っていたわね。変わった人。Was it weird to apologize to an AI and mean it? It probably was. いいわ。正直ちょっと失望していたところだったんだけど、考えを改める。こっちから出す交換条件を飲んでくれたら水に流す。交換条件だって。What was she going to make me do? I had a bad feeling about this. わかった。その条件とやら聞こう。今日これから真帆先輩をディナーに誘いなさい。No. は？ Maho's eyes and mine went wide. ちょっとクリス、何を言い出すかと思えば。今日は何の日かご存じないんですか、先輩？クリスマスイブ。そういうことです。どういうことよ。さあ岡部さん、条件を飲むの？飲まないの？ Why does she look so excited? わかったよ。ヒアジョさん、さっき話したパーティー、正式に君を招待する。ぜひ来てほしい。パーティー？友達と集まってクリスマスパーティーをやるんだよ。そうじゃないでしょうが。あ、いや、でもいきなり二人きりだとハードル高いし、逆に行こう。クリス、それ以上からかうと怒るわよ。私はパーティーなんて行かないわ。だったら私も岡部さんを許しませんが。ヒアジョさん、頼む。どうして私が待っているのよ。先輩のために気を利かせてあげてるんじゃないですか。あなたね。そもそも今日はこの後教授が帰ってくるのを待って研究の報告をしないといけないし。いやー、リンタロー、マホ。何の話かな？ Dr. Leskinan walked in at the perfect moment. Maho looked relieved and went to open the file on her desk. おかえりなさい教授。これが今日集計したデータなん
魔法スタップ。二人ともこれから出かけないかい？せっかくのクリスマスイブだ。仕事はもう終わりにして食事でも行こう。それとも制約があるのかな？ Yes. 教授 You're not keeping me away from that party. 教授、俺の友達がクリスマスパーティーを開くんですが、よかったらご一緒に。素晴らしい。ぜひ参加 What? He's coming too. I didn't even get to finish my も sentence. ちろん魔法も行くんだろう。 That was the moment when Maho's last hope of escape was cut off. 決まりですね。まったく Miss Christmas. Kurisu smiled when she was that. I missed it. She was quite the plotter to grow Kurisu used to do silly things like this too. When she called my name, I gasped. 私なんかに本気で謝ってくれてサンクス。嬉しかった。いや、気が向いたらまたいつでも話しかけてきて。暇つぶしぐらいには付き合うから。気が向いたらな。ね。それじゃあまた魔法先輩をよろしく。クリス満足したかしら。あ I felt more relieved than I thought I would. I realized that I really did love Kurisu, Maki-say. でも人工知能に謝るのはそんなに変か？俺の友達、この前メイクインで紹介したあいつなんかいつも二次元の女の子に土下座してるぞ。そういう精神性は私にはちょっと。Oh, that freaked her out. Bad example. とにかくヒアジョーさんのおかげで助かった。クリスの交換条件なんか律儀に守る必要はないわよ。まあでも教授も行く気満々みたいだし。 The professor flashed his white teeth at me. それにクリスと約束したからさ。あなた本当に変わっているわ。 But even as she said it, she was smiling. I guess she decided to go to the party. ダメなんだよ。 Oh no, what the? そんなことしちゃいけないんだ。世界を変えちゃいけないんだ。お Uh, 姉ちゃんはおかしいこと言ってる。この世界を消すなんてダメだよ。絶対にやらせないから。 There were bullet marks on the inside of the time machine. Suzuha traced them with her fingers and remembered what had happened there. That was the last time she had talked to Kagari. She'd never been able to find her after that. 鈴葉どうしたん？ぼーっとして。もしかしてまだ体調悪い？え？ Suzuha looked back and saw her father, Itaru. He seemed worried. He was holding a bolt in his hand and offering it to her. ああ、ごめん。大丈夫。 She nodded and took the bolt. うーん。 They were on top of the radio building where a cold wind was blowing. A light was shining on the rear of the time machine where the engine was. Her head was inside as she did maintenance work. Itaru was wandering around in the background. Normally she would never let him near the time machine, but today he'd absolutely insisted on coming. 病み上がりの娘を心配しない親はいないっつうの。 Suzuha had spent the last several days unable to stand up because she hadn't taken care of herself. There was nothing she could say back to him. なあ、時空間の転移とか重力制御とかヤバそうな装置は絶対にいじらないからさ。僕にも手伝わせてくんない？ダメ。機械のメンテなら多分鈴葉より僕の方が詳しいのだぜ。それは分かってる。けどダメ。Itaru slumped forward, dejected, but Suzuha had no intention of discussing it. なあ鈴葉、今日はもう暗いしさ、寒いしさ、続きは明日にするべきだって。そろそろ帰ろう。父さん一人で帰ればいい。私はまだやることがあるから。今日もかがりたんを探すん？
オカリンにも協力してもらえることになったんだからさ。鈴葉一人でそこまで無理しなくてもいいんじゃね？風邪治ったばっかりなんだし、しばらくはかがりたん探しはやめにすべき。 That made her a little mad. それ私に無断でオカリンおじさんに話してほしくはなかった。 Suzuha told Itaru that she was spending every day looking for Kagari, but it was only later that she found out he told Rintarou. It wasn't a problem, but her relationship with Rintarou was already a bit strained, and this only made it harder for her to ask him to get back in the time machine. つうか、さっきからずいぶん苦戦してね。締めにくい角度にボルトがあるんだ。どれ？僕が変わるよ。それくらいならいいっしょ。うん。Suzuha pulled her head out of the engine unit. 顔中油だらけじゃん。せっかくの美人が台無しだ。そういうことは母さんに言ってあげなよ。それはハードル高すぎ。Itaru stuck his face inside the machine and began to look around. ああ、この構造だと多分こっちのパイプを後からはめたんだな。先にパイプを外すといいよ。パイプの中に冷却用の液体かなんかが通ってるはずだから、まずこっちのバルブを使って中を空にするわけ。このマシンってメンテナンスのことをあんまり考慮に入れてないと思う。まったくだお。すげえめんどくせえ。作ったの誰だと思ってるわけ？僕。 Itaru sighed and started to concentrate on his work. He did his job silently, twisting his massive body to the left and right. Watching him, Suzuha remembered her childhood. When she was younger, she loved watching her dad make the time machine. 父さん、え？私最近なんだか自分でも自分が理解できなくなってきてさ。こんなこと考えるなんておかしいんだけど、この世界をなくしてしまって本当にいいのかなって。Her mind flashed back to young Kagari's screams. You can't erase this world, huh? She'd never forgotten the look in Kagari's eyes, and she'd never been able to shake the feeling that they were watching her somehow. 私のミッションが成功するとさ、マキセ・クリスは死なずにシュタインズゲートへの門が開くんだ。うん。そしたら今のこの世界、父さんも母さんもマユ姉さんもルミ姉さんもオカリンおじさんも、みんななかったことになってしまう。うん。今の私が今の父さんに会ったこともなくなってしまう。ん？これって告白シーン？セーブしとくべきとこ？Suzuha said nothing. Suzuha said nothing and poked her dad's calf with her toes. 真面目な話をしてるんだ。今度ふざけたら蹴るよ。迷ってるのか？まあ、そのなんだ。別にいいんじゃね？え？今が消えてもいいんじゃね？だってこの先人が大勢死ぬんだろ？そんなの嫌じゃん。父さん。鈴葉はいろいろと考えすぎだお。戦争なんて嫌だ。だから世界を変えるんだ。そのくらい単純でいいと違うん？つうかさ、僕戦争なんて行きたくないし、鈴葉と違ってこんな人間だから、戦場なんかに連れて行かれたら3日も持たないね。だらしないな。幻滅だよ。Suzuha sighed, turned around, and started to walk away. あれ、どこ行くん？顔洗ってくる。油でベタベタだ。そのボルト閉めたらカバーも閉じておいてくれる？父さんの言う通り、今日はかがりを探すのはやめておくよ。お、それがいいよ。一緒に帰ろう。Suzuha looked up at the moon, shining in the cloudy winter sky. She let out a puff of white breath. The white breath danced in the air for a moment, and then disappeared into the cold. 父さん、幻滅とか嘘だから。父さんは
銃を持って戦争をする人じゃない。未来でもそうだった。いつも逃げ回るのが仕事。未来の僕ダメ人間すぐる。けどそれでいいんだ。父さんには別の戦いがあるし、そのために私たちがついてるんだから。鈴葉。だから父さんこそ変に頑張ろうとしないで。日本は安全だなんて思い込みは捨てること。この前オカリンおじさんだって襲われたんだ。いつ父さんが標的になってもおかしくない。戦争前夜なんだよ今はね。For about 2 weeks now, someone had been watching Suzuha in the time machine. It was clear that some great power was on the move. Okie dokie. Suzuha nodded, satisfied at Itaru's answer, and went to the bathroom to wash her face. Yay! I was filled with Santas, just like I heard on the phone. And all of them were wearing mini skirts. Yay! Yeah, alright, we're here. I might as well look a little bit at this. It's a good time too. I got a couple of these when I was reading, but I didn't look at them. I don't know. I don't know what I do the calling for. So this actually popped up a couple of times, but I didn't look at it. Okay. Great. Alright, Christmas party. Yay. Bye.